Pertemuan gereja-gereja Kristen Protestan dunia yang tergabung dalam Evangelical Lutheran Church in America atau ELCA berkunjung ke PBNU pada Senin 4 November 2024. Kedatangan para pemuka agama Protestan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya di ruang kerjanya Gedung PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Usai melakukan pertemuan dengan Gus Yahya, Pastor Kheder Naim Al-Yatim kepada TVNU menuturkan kunjungan tersebut adalah dalam rangka berdialog dan membangun kerjasama untuk menghentikan sejumlah konflik dan perang di berbagai belahan dunia, khususnya Palestina dan Israel. Dirinya mengakui NU adalah organisasi Islam terdepan dalam menyuarakan perdamaian dunia. Menurutnya, NU memiliki peran dan pengaruh besar dalam memberikan solusi konflik-konflik tersebut. Well, the purpose of our visit is to speak about the role of religious leaders in responding to conflict and wars and how we can work collaboratively for justice and for peace. And we came here to seek partnership that we can work together to advance the work of justice and peace, especially in Palestine and Israel. Yes, the purpose of our visit here today, recognizing that this is one of the largest leading Muslim organizations in the country, and we came here to seek the partnership so we can speak and work together for justice and peace around the world, especially in the Middle East. And we wanted to seek this partnership because we see its importance and its value as a strategic partner to address the issue of the injustices that we are witnessing in real time in our TV screens, but also to seek an invitation to invite the leaders from this organization to come in a solidarity trip to Palestine and Israel to speak to the leaders there about how we can work together to end the human suffering and the injustice that is happening there. I see it as an important endeavor and partnership and relationship, and our voice as religious leaders through the Abrahamic faiths that we need to stand together and work together to end the human suffering and to respond to the need of our neighbor. God has called us to care for our neighbor, and our neighbors in Palestine are suffering because of the political agendas and the occupation, and part of being a good, faithful person is to work for ending the suffering of our neighbor. Senada dengan Pastor Kheder, Ashraf Kitano Zakia, selaku pastor di Evangelical Lutheran Church in Jordan, mengungkapkan hal yang sama tentang peran besar NU dalam memberikan solusi konflik global. Every human being on this earth can be and contribute to peace and to contribute to justice on this world. This organization is a very important organization here in Indonesia, and it's a large number of Muslims here. And according to our faith, as Abrahamic faiths, we need to make justice for everybody. We need to make sure that every human being is living exactly as normal human being created in the image of God, in God's own likeness. So as this organization is very leading and pioneer in this area of this universe in Indonesia and here in Asia, I think they have a big role in calling and shouting and crying for justice and peace for everybody, starting from here, from Indonesia, and for the whole world. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Suaidi menuturkan delegasi pemuka agama Kristen itu bercerita kepada Gus Yahya tentang situasi dan kondisi Palestina yang semakin hari semakin buruk. Menurut Suaidi, delegasi mengajak NU untuk berjuang bersama untuk perdamaian dunia khususnya di Palestina. Gus Yahya tadi tanya bagaimana dengan pemilu. Mereka tidak punya harapan perbaikan. Siapapun yang menang, mereka pasti akan buruk karena dua-duanya siapapun yang menang, kebijakan luar negeri masih sama. Tapi mereka tidak putus asa, ingin terus mempengaruhi Kongres terutama dan pemerintah agar segera menghentikan itu dan ngajak NU untuk berjuang bersama, terutama di Palestina, karena di Palestina juga terutama banyak muslimnya, sehingga kita punya tanggung jawab bersama. Dan NU sendiri sejak awal juga komitmen terhadap Palestina, meskipun tidak a priori terhadap Israel, karena kita mengusulkan two-state solution. Jadi bagaimanapun harus ditemukan perdamaian, menghentikan perang, dan pengungsi dan kerusakan harus dikembalikan.
LK adalah para pemuka dari 3 badan gereja Lutheran yang digabung dalam wadah gereja Protestan Arus Utama yang berkantor pusat di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. LK resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1988. Kelompok ini anti kekerasan dan selalu mengkampanyekan perdamaian dunia termasuk di Palestina. TVNU melaporkan.